Texas, yani Central Time. Na pia kwa wale walioko mbali, unaweza kufuatilia ibada hii maalum mubashara kupitia YouTube channel ya Umoja Church na Umoja Christian TV. Karibu tuungane pamoja katika kutiana faraja katika kipindi hiki kigumu ndani ya taifa letu la Tanzania kwa kumpoteza shujaa wa Afrika, na tuyaenzi yale mazuri aliyotuachia. Kumbuka, ibada hii ni kwa watu wote bila kujali tofauti za kidini, rangi na makabila, bali kuja pamoja kama Watanzania wazalendo na wanadiaspora. Imedhaminiwa na kuratibiwa na makanisa ya Umoja Dallas na Jumuiya ya Watanzania Dallas. Usikose. Narudia kuwaomba ndugu zangu, tujue Mungu yupo. Mungu ndiye muweza yote. Makanisa ya Umoja International Outreach Church kwa kushirikiana na Jumuiya ya Watanzania waishio mjini Dallas inawakaribisha Watanzania wote na majirani zetu kutoka pande zote za bara la Afrika na duniani kote, pamoja na wenyeji kutoka taifa la Marekani katika ibada maalum ya kusherehekea maisha ya aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais mbeba maono na shujaa wa bara la Afrika, Dr. John Pombe Magufuli. Ibada hii maalum itafanyika Jumapili ya tarehe 28 March 2021 ndani ya viwanja vya basketball katika kanisa la Umoja International Outreach, Dallas, Texas, 14425 Marshland, Dallas, Texas, 75229 kuanzia saa 12 jioni kwa saa za Dallas, Texas, yani Central Time. Na pia kwa wale walioko mbali, unaweza kufuatilia ibada hii maalum mubashara kupitia YouTube channel ya Umoja Church na Umoja Christian TV. Karibu tuungane pamoja katika kutiana faraja katika kipindi hiki kigumu ndani ya taifa letu la Tanzania kwa kumpoteza shujaa wa Afrika, na tuyaenzi yale mazuri aliyotuachia. Kumbuka, ibada hii ni kwa watu wote bila kujali tofauti za kidini, rangi na makabila, bali kuja pamoja kama Watanzania wazalendo na wanadiaspora. Imedhaminiwa na kuratibiwa na makanisa ya Umoja Dallas na Jumuiya ya Watanzania Dallas. Usikose. Narudia kuwaomba ndugu zangu, tujue Mungu yupo. Mungu ndiye muweza yote. Makanisa ya Umoja International Outreach Church kwa kushirikiana na Jumuiya ya Watanzania waishio mjini Dallas inawakaribisha Watanzania wote na majirani zetu kutoka pande zote za bara la Afrika na duniani kote, pamoja na wenyeji kutoka taifa la Marekani katika ibada maalum ya kusherehekea maisha ya aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais mbeba maono na shujaa wa bara la Afrika, Dr. John Pombe Magufuli. Ibada hii maalum itafanyika Jumapili ya tarehe 28 March 2021 ndani ya viwanja vya basketball katika kanisa la Umoja International Outreach, Dallas, Texas, 14425 Marshland, Dallas, Texas, 75229 kuanzia saa 12 jioni kwa saa za Dallas, Texas, yani Central Time. Na pia kwa wale walioko mbali, unaweza kufuatilia ibada hii maalum mubashara kupitia YouTube channel ya Umoja Church na Umoja Christian TV. Karibu tuungane pamoja katika kutiana faraja katika kipindi hiki kigumu ndani ya taifa letu la Tanzania kwa kumpoteza shujaa wa Afrika, na tuyaenzi yale mazuri aliyotuachia. Kumbuka, ibada hii ni kwa watu wote bila kujali tofauti za kidini, rangi na makabila, bali kuja pamoja kama Watanzania wazalendo na wanadiaspora. Imedhaminiwa na kuratibiwa na makanisa ya Umoja Dallas na Jumuiya ya Watanzania Dallas. Usikose. Narudia kuwaomba ndugu zangu, tujue Mungu yupo. Mungu ndiye muweza yote. Makanisa ya Umoja International Outreach Church kwa kushirikiana na Jumuiya ya Watanzania waishio mjini Dallas inawakaribisha Watanzania wote na majirani zetu kutoka pande zote za bara la Afrika na duniani kote, pamoja na wenyeji kutoka taifa la Marekani katika ibada maalum ya kusherehekea maisha ya aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais mbeba maono na shujaa wa bara la Afrika, Dr. John Pombe Magufuli. Ibada hii maalum itafanyika Jumapili ya tarehe 28 March 2021 ndani ya viwanja vya basketball katika kanisa la Umoja International Outreach, Dallas, Texas, 14425 Marshland, Dallas, Texas, 75229 kuanzia saa 12 jioni kwa saa za Dallas, Texas, yani Central Time. Na pia kwa wale walioko mbali, unaweza kufuatilia ibada hii maalum mubashara kupitia YouTube channel ya Umoja Church na Umoja Christian TV. Karibu tuungane pamoja katika kutiana faraja katika kipindi hiki kigumu ndani ya taifa letu la Tanzania kwa kumpoteza shujaa wa Afrika, na
tuyaenzi yale mazuri aliyotuachia. Kumbuka, ibada hii ni kwa watu wote bila kujali tofauti za kidini, rangi na makabila, bali kuja pamoja kama Watanzania wazalendo na wanadiaspora. Imedhaminiwa na kuratibiwa na makanisa ya Umoja Dallas na Jumuiya ya Watanzania Dallas. Usikose. Narudia kuwaomba ndugu zangu, tujue Mungu yupo. Mungu ndiye muweza yote. Taifa letu la Tanzania, makanisa ya Umoja International Outreach Church kwa kushirikiana na Jumuiya ya Watanzania waishio mjini Dallas inawakaribisha Watanzania wote na majirani zetu kutoka pande zote za bara la Afrika na duniani kote, pamoja na wenyeji kutoka taifa la Marekani katika ibada maalum ya kusherehekea maisha ya aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais mbeba maono na shujaa wa bara la Afrika, Dr. John Pombe Magufuli. Ibada hii maalum itafanyika Jumapili ya tarehe 28 March 2021 ndani ya viwanja vya basketball katika kanisa la Umoja International Outreach Dallas, Texas, 14425 Marshland, Dallas, Texas, 75229 kuanzia saa 12 jioni kwa saa za Dallas, Texas, yani Central Time. Na pia kwa wale walioko mbali, unaweza kufuatilia ibada hii maalum mubashara kupitia YouTube channel ya Umoja Church na Umoja Christian TV. Karibu tuungane pamoja katika kutiana faraja katika kipindi hiki kigumu ndani ya taifa letu la Tanzania kwa kumpoteza shujaa wa Afrika na tuyaenzi yale mazuri aliyotuachia. Kumbuka, ibada hii ni kwa watu. Yes. Today, as the name Tanzania says, we are sad, and we are happy in a way to say that we had a hero in Tanzania, a hero in Africa, a hero in the world by the name of Dr. Pombe John Magufuli. He's one of the best ever lived in Tanzania. Now, before I talk about John Pombe Magufuli, I wanted to give a little bit of history of Tanzania, how it came into being. Before 1884, we did not have a Tanzania or Tanganyika by then. We didn't have the normal boundary that you see right now: Kenya, Tanzania, Uganda, Congo. It's 1884, 1885, the Berlin Conference that decided that, based on scramble to control most of the hinterland of Africa. Due to that, they say, hey man, we don't need to fight. Let's petition this, and everybody gonna get that. So Tanzania was given to German. Yeah, Tanzania was given to German. Our neighbors, Kenya, given to British. And Uganda. I don't wanna go very far to the history. I wanna tell you how this stuff came into being. And then I'm going to connect the dots, how we get our hero. Okay? When they're petitioning, the local did not want it. They had their own kingdoms, their own way of life and everything. Okay? So immediately, the local heroes arose. 1905, Kinjeketile, okay? Mkwawa, 1878, Mirambo, Isike. All these were the people that really said no. Okay, we have a way of life and we will not let this go in an easy way. We do not have that kind of a unity. We have a language and kingdoms, local kingdoms. So all those are the local. The very first hero I could say was Kinjeketile, who kind of connect intertribals from the southern region. He used the Maji War rebellion, one of the biggest rebellion ever happened in the southern region, except for the southern part of here. Why I'm going all the way far to 1884? Because out of that, we had a lot of people that migrated to Tanganyika by then
from South Africa, from Congo, from Kenya, from Ghana. They all came over there. That's why we say that when we have a person like John Pombe Magufuli, he's an African son. Okay? The history of modern Tanganyika, the liberation, started in 1924. We had a Dr. Kwegire, Agre, Dr. Agre Kwegire. He was from Ghana. He really had to make a journey all over parts of Africa to enlighten people. From Dr. Kwegire, we got people like Sykes. Okay? We got a Foundation of Young African, 1939. Okay? So I'm going to give you how the local heroes were there. And then when I say local heroes, the guy from Ghana is a local hero to us. Just like people receive Dr. Magufuli as a local hero to Nigeria, to other parts of the world. Dr. Pombe Magufuli is not a small name. I'm sure soon we're going to have a lot of PhD theses under his name. I'm expecting to have a lot of PhD theses come from there because Tanzania, well, I started with Dr. Kwegire Agre, the Sykes, okay, who fought in the First and Second World Wars. They introduced liberation by then because when they went to Burma and other places, they were able to learn that, hey, man, we fought, we all have a red blood and everything. It's economical, okay? And the German left, 1919. Oh, they were defeated. So Tanzania was under protectorate of British. Kenya was a colony. Now, the real story started coming up, okay? Since Tanganyika was a protectorate, we were like a labor reservoir, an area for raw materials. Taken from mainland Tanganyika, processed in Nairobi, Lido, taken to London. So, most of the good schools, Kampala, and in Nairobi, and in education. So you see how these things come into being. TAA was formed. 1954, Dr. Julius Kambarage Nyerere changed from TAA, Tanganyika African Association, to TANU, Tanganyika National Association. So 1954, TANU was born, and it was a party that fought for Tanganyika independence. And by then, all the countries were getting like independence because after these two world wars, it was inevitable that Africans they learned the tactics. Now, open up so that all of them now, the nations can get access, international and everything. So we had the first one, Kinjeketile. Second, Dr. Kwegire Agre, the Sykes, Dr. Julius Nyerere. Everybody came and was trying to get rid of the system of taking, and leave little. Okay? We had a socialism. That's, hey man, everybody, we gotta share this petition and everything. It works, but not work fine because we had a flag independence and not the independence for everybody. We had a Mwinyi who opened up. We say that, okay, when we are now open, all the shops will be full of things. Still, we didn't get that what we wanted. Okay? Mkapa, pay all the bills, pay all the taxes and everything. Kikwete, money. Everybody had money. Now, why
Dr. Pombe Magufuli is different? Why is the hero in all of a sudden all of Africa? What's something that different he did? Because Nyerere introduced socialism. Did it work? Here and there. Okay? We return Kiswahili. We return national entity. That's a build up. Okay? Mkapa, we know how to keep to pay debts. Kikwete, we know how the money works, flow. Mwinyi is, hey man, greet everybody. So Magufuli reintroduced that, hey man, all this, everything, there's something we learn. So he said that, let's get back to reintroduce the discipline of work. That when you go to work, just like we're here in America, you click on your own terms. You get in there and you leave on the time allotted. You told to break off at 10, you do that. That's what reintroduced that. It was dead. People can leave at any time and go on and have fun, drink, eat, and everything. There was no discipline to work. Accountability, you know. I'm not a politician, and I don't wanna go very far into this stuff. But he introduced the discipline of work, the value of stuff and things, the stuff that he inherited, the land, okay? A lot of projects that some of them where he did, like the project for Rufiji, that was in Nyerere brainchild and everything. So he executed all this stuff. The whole of Africa, we kind of identical here and there. The discipline of work, the discipline of keeping money and everything. That's why everybody is looking at him and say, how did he do it? As I started earlier, they say, there's going to be a PhD thesis out of what he did. He did very ordinary things in a very ordinary way. But he got a totally different answers. Okay? So today is a day that we say, man, we have a hero. He's not going to die. His ideas will be there. There are going to be shortcomings. Also will be there. So we have a hero. We have a giant. Dr. Pombe John Magufuli. And we as the Tanzanians, the Embassy of Tanzania in Washington, D.C., they gave all the blessings. And all Africans of here that we are, we really say, this is our day. Okay? Jamani, nataka kuzungumza kwa Kiswahili kidogo. Kwa wale ambao nimewaacha, nitaweka kwa muktasari kidogo kwamba siku ya leo sio siku kwamba tunasherekea na kuhitimisha, no. Ni siku ya mwanzo kwenda mbele, kwamba kilichojengwa nyumbani na sisi kama Watanzania ambao tuko ughaibuni tuna kifurahia, tunasikitika, na vile vile ni mwanzo wa kwenda mbele, kwamba nyumbani kuna miradi, nyumbani kuna kila kitu. Kwa hiyo sisi diaspora ni jicho lingine ambalo litatusaidia kuweka vitu sawa. Kwa hiyo siku ya leo naomba nimkaribishe pastor aendelee. Again, mimi ni Peter Kapanga, mwenyekiti wa Tanzania Dallas. Nimealikwa hapa na nimejialika na niko proud kwa siku hii. Na uchungu nilikuwa nao, lakini niko proud. It's a mixed feeling. Pastor, karibu, naomba uendelee. Asante. Amen. Asante sana mwenyekiti wetu wa jumuiya ya Watanzania hapa Dallas. Makofi tena kwa mwenyekiti wetu Mr. Kapanga. Tupo hapa na Bishop Yemba kutoka South Sudan, na anamjua Magufuli vizuri, and is one of those bishop and the pastors from Africa. After they heard about Magufuli, they called me, they text me, and they stand with all of us. So it's good to have you, Bishop, here. Bwana Yesu asifiwe.
kama kuna kitu kimoja kuhusiana na Magufuli, kama ni hotuba yake, labda tungepata, alafu tutaendelea kitu kingine. Maybe you can have a short clip about Magufuli. Ya kumwaga mzee wetu mzee Benjamin William Mkapa ambaye ametimiza kazi yake kwa miaka 82. Nipende kwa mara nyingine tena kuwashukuru sana Watanzania wote mahali pote walipo, lakini kuwashukuru sana viongozi wetu wa dini zote ambao wameshiriki kikamilifu katika kumwombea mzee wetu Benjamin William Mkapa ili aweze kupumzika kwa amani. Lakini niwashukuru tena waombolezaji wote na wengine ambao wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali kuja kumsindikiza katika safari yake. Napenda tena nivishukuru kamati ya maandalizi ya mazishi iliyokuwa inaongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo vimeshiriki katika maandalizi yote. Napenda pia niwashukuru sana waheshimiwa maaskofu na mapadri kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya tangia walipobatizwa katika kanisa hapa Lupaso mpaka leo mmeshiriki katika kumweka na kumsindikiza katika safari yake. Ndugu zangu waombolezaji, nataka niseme kitu kimoja. Kuna wakati serikali ilipanga mahali pa maziko kwa viongozi, na tulipangiwa kuwa tunazikwa Dodoma kwa sababu Dodoma ndiyo makao makuu. Miaka 2-3 mzee Mkapa akaniuliza, "Ulipanga maziko yawe Dodoma? Mimi msinizike Dodoma." Nikasema, "Wewe unataka wakuzike wapi?" "Mimi Lupaso." Nikamuuliza Kikwete, "Unataka wakuzike wapi?" "Mimi Msoga." Nikaogopa kumuuliza mzee Mwinyi kwa sababu alikuwa na miaka 90 na kitu. Nikaona nikimuuliza halafu nikatokea la kutokea, nitaonekana mimi nimemletea uchuro. Lakini na kwenye dhamira yangu na mimi nilisema nitazikwa Chato. Kwa hiyo nikaona Amen. Wote tumesikia hotuba ya Mheshimiwa Rais wetu ambaye ametutoka, na watu wetu wa media wamejaribu kuikata pale pale aliposema, "When I died, I want to be taken to Chato
kitu ambacho kimefanyika. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo tumekaa na Mheshimiwa Rais, kama alivyosema mwenyekiti wetu wa Jumuiya wa Tanzania hapa Dallas. Rais amekuwa mtetezi wa wanyonge na amefanya taifa letu likapata heshima nje ya mipaka ya Afrika, na ile jambo ambalo kwa kweli tuko proud nalo sana. Kwa hiyo nipende kuchukua nafasi hii kumkaribisha Bishop Iyemba. If you want to share something about Magufuli, our president, we'll be glad to hear from you. Thank you, Pastor Nashua, and I would like to convey my condolence to all Tanzanians that the death of late President John Pombe Magufuli affected the entire continent of Africa, because there were many young men and women who were looking to him. He was a man who believed that Africans can lead themselves. He believes that the land of Africa has resources that can build an African continent to become like West. He was a man who believed in day-by-day work. I always follow him up whenever he visits a village. All the speeches is to empower the local people to believe in themselves. If somebody who was not believing in themselves, late president will speak for them to believe in themselves and build their nation. He is proud to be an African. He was a really great leader who always talks about Africa. He loved Africa. His death was a sudden death, and it has affected many, many African nations. And I believe the generation that has watched him, they will continue to talk about late President Magufuli because of the work he has done. And I would like to close with this. In Hebrew chapter 13, verse 7, the scripture talks about to remember people who have spoken words. The words that we cannot find anywhere, but only has came from their mouth. So we remember them, wishing that if they were alive, they would have spoken more words to build life, to transform cities, to transform villages. And that's why the scripture says, remember. For the words that late president have spoken, I believe many of you here still remember. I remember one word. He was addressing a multitude, and a lady came crying that she was treated injustice. And then the police was trying to prevent her not to go in front. Then he shouted, they said, please allow her to come. Then the lady was allowed to go. He asked, what is your problem? And then she says, all I have has been taken away from me. And then he started looking for the person in charge in that area. A president listening to a woman who nobody even can pay attention to her. But the president said, please, I want you to take this woman and make sure that you meet her need. What a leader in a country. I wish we will have more presidents like President John that will always remind us that Africa, it is not a jungle continent. Amen.
Africa has a resources that we can build Africa, and the European can come and work for Africans. Amen. And my coming here today is to stand with you as Tanzanians, as a South Sudanese, that we believe that we lost a great leader, that we will remember him. And his legacy will not be forgotten, because what he has done is a great, he will be remembered. Thank you, Pastor. Thank you so much, Bishop. Amen. Basi labda sasa nikaribishe watu wengine, kama una neno la kusema kwa ajili ya Mheshimiwa Rais ambaye ametutoka, basi karibu zungumze. Tuko live, kwa hiyo tunafuatiliwa kila sehemu, na kama alivyosema mwenyekiti wetu wa jumuiya, tumepata baraka zote kutoka ofisi ya ubalozi wetu pale DC, na yamkini wanafuatilia pia ile jambo ni one way or another. Kwa karibuni, kama kuna mtu ana jambo lolote la kusema kuhusiana na Mheshimiwa Rais, karibu. Labda tutaongea kwa dakika 2 maximum 3, alafu baadaye zoezi hili tutafanya sala, alafu tutaanza kusaini kitabu cha maombolezo kwa wale ambao bado hatujasaini. Karibuni. Poleni kwa msiba. And I also want to take this opportunity to remember him. He was a great leader. For 3 things, I think, from my side, I was able to identify that they're crucial, not just for Tanzanians, but for Africans. One, the bishop here mentioned, he always trying to make Africans feel like they can do, they are able, they are rich. He's the first actually African president who can acknowledge and saying that we are rich. Even though you may not see in the physical eyes, the highways, the skyscrapers, the things that the Western always trying to make us believe it's the development, or it's, the definition of being rich. But he said, we have the resources, we are rich. That's very rare. The second thing that I always impressed me is the can-do attitude. We get used to, for many years in the politics of not only Tanzania, but also Africa, we get used to hear politicians promising things that they usually don't follow through. And most of the time, politicians, they will say, we will go down and come back with a solution. He was the man. So when he sees something doesn't go right, he will say there and take actions on the meetings. So that's something, to me, I think it's very rare for and many leaders in Africa, and maybe in the entire world, leaders making decisions right there and then in front of people, and taking care of things that are gone wrong, just like the bishop said here. So, and for me, I think it's a good thing, because it sets a new precedent for future leaders, not only in Tanzania, but in Africa, to know that, it's easier for me to fire somebody. It's not it's not bad. It's I can fire somebody who did something wrong to the, whatever position the person had. So that alone, and you can see from the new president, yesterday she started by firing one person in day 1 in office, official capacity as a president. So that is something that was not heard of in the past. So he set a new precedent for future leaders, not only Tanzania, but all across Africa. And the third thing that I want to remember him for is his staunch belief in his faith. We experienced that throughout the 6 years he was a president, even through the last days of his life. He was a staunch believer, and he always tried to remind people that there is God. And sometimes at the point where even the religious leaders were being looked at as they're not as, faithful as he is. So that alone, you don't hear that from leaders.
You don't hear that from, yet alone, leaders in Africa. You don't get that from African leaders. But he was a staunch believer that there's God and God answers prayers. So to me personally, I think it's a new level, very high bar for all the leaders, and especially for the new generation of Africans that we're coming up. So he will be remembered for many. May God his soul in peace. Amen. Amen, amen. Na mimi napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya Rais Magufuli. Na sijui kama kwa experience yangu tangu nilivyokuwa primary school, kulikuwa kuna mambo mengi ambayo tulikuwa tunafanyiwa na serikali. Tulikuwa tunafanyiwa na serikali vitu vingi. Kule kijijini kabisa nilikokuwa ninasoma, tulikuwa tuna madawati, tulikuwa tunakula bure, tunasoma, unaenda, elimu ilikuwa mpaka high school bure, unasafirishwa. Na wakati ule ilikuwa unaweza ukawa kwenye mkoa wa Kilimanjaro ukapelekwa high school mkoa mwingine. Kwa hiyo ile usafiri ulikuwa unapatikana na serikali, kitu ambacho kilikuja kuondoka. Marais wetu akina Mkapa, akina Kikwete, kama sio ile elimu ya bure ilikuwa inatolewa kule vijijini, wasingepata hiyo elimu. Lakini hicho kitu kimekuja kuondoka, kimekuja kuisha. Walikuwa, hata nilipokuwa niko high school Zanaki, watoto wa primary, watoto walioko shuleni hawana madawati ya kukalia mjini, na wala sio kijijini, mjini. Na wazazi walikuwa wanatakiwa wa contribute pesa kwa ajili ya shule, na wengine walikuwa wanashindwa, wengine walikuwa hawapeleki watoto wao shule. Watoto ambao walikuwa na uwezo labda wa kuwa marais wa kesho, walikuwa na uwezo wa kuwa watu wakubwa, ma-CEO, walishindwa kwenda shule kwa sababu ya hali ngumu iliyokuwepo. Tanzania, ninataka kuambia, ile self-centeredness, ile selfishness ambayo ilikuwa imeshatawala, mtu alichonacho basi, hakumbuki generation inayokuja. Lakini kama si Magufuli amebreak hicho kitu, ninakuambia, believe me or not, Tanzania ya kesho ingekuwa haipo. Tanzania ya kesho ingekuwa haipo, kwa sababu ilikuwa tayari kuna gap kubwa. Kuna watu walionacho ndio walionacho, watu wengine majority hawana. Kwa hiyo ilikuwa kabisa huko tunakoenda kungekuwa hakuna Tanzania ya kesho. Na ndio maana nasema kuna vitu vingi ambavyo labda vimepaini watu katika kupata kitu kizuri. Kuna watu wamekuamuliwa, kuna watu wameumizwa, hatukatai. Lakini afadhali mtu mmoja aumizwe ili generation ipone. Afadhali watu wachache waumie leo ili watoto wetu, wajukuu, wa vitukuu vipone. Lakini unakuta mtu anaona kile kitu, kwa sababu nasikia watu walikuwa wanaenda wanaambiwa hela hizo umetoa wapi, unanyang'anywa hela yote. Kwa sababu mtu wa kawaida, Mtanzania wa kawaida, kuwa na mabilioni ya hela au millions za hela, ni kwamba tu ni system ilikuwa haiko vizuri, ndio maana umepata hizo hela. Kwa hiyo sio za kwako, rudisha. La hiyo hakuwa anafanya kitu kama hicho kwa ajili yake na watoto wake, ni kwa ajili ya kizazi, kwa ajili ya Watanzania na faida. Unakumbuka kabisa tulikuwa Dar es Salaam pale, au Tanzania kwa ujumla, barabara tangu za mkoloni zilikuwa ni shida kurekebishwa, ni shida kutengenezwa. Lakini ameanza kuleta system, ametengeneza barabara, amefanya mambo makubwa. Yale tukiachukua yale mambo mazuri ambayo ameyafanya, tukayaenzi hayo Tanzania, na tukapata, nasema, na Mungu huyu anayetupenda, tunaamini kabisa na tuna imani na viongozi walioko kwa madarakani sasa hivi watafanya mara mbili ili kumuenzi hayati Dr. Magufuli, na Mungu awabariki.
Bwana Yesu asifiwe. Waislamu sijui wanasemaje. Mimi ningependa kuongea kwa niaba ya Wakenya na Mkenya ambaye ameolewa Tanzania. Kitu ya kwanza, nafurahia ama najivunia kujua Kiswahili. Mimi nikitoka Kenya sikuwa najua kuongea Kiswahili kisanifu. Nilikuwa naongea Kiswahili tu ya kuombaomba tu hapa na pale, lakini wakati nimefika Marekani nimejua Kiswahili vizuri na naweza ongea sentensi nzima tu kama sijaongeza maneno ya Kiingereza. Alafu kitu moja ambao nakumbuka ya Mheshimiwa Magufuli alifanya sisi wa Kenya tukakuwa na umoja na Tanzania, na akasema yani kwangu mimi niliona amefungua njia wa Kenya waolewe na wa Tanzania wakati alipopeleka inaitwa nini kwa Kiswahili? Tausi. Yes. Alipopeleka tausi ikakuwa ni kama ametoa mahari kwa niaba ya Watanzania. Wanaweza enda Kenya kuoa na kuolewa. Hiyo ni kitu moja nafurahia kwa sababu hiyo ni tausi ni ndege ambaye ni kama malkia hivi. So inamaanisha anatuthamini sana sisi wa Kenya kama ndugu zenyu, na pia amefungua njia, yani anatuvalue sana kama wa Kenya. Kitu kingine ambayo imekuwa ikinisumbua sana wakati alifariki, mimi nilikuwa namfuatilia sana huyu president wetu. Ni wa Tanzania lakini ni wetu wa Kenya, tulimchukua tu, mtusamehe. Huyu president wetu tulikuwa tunampenda sana tukimfuatilia kwa vile yani si mnafiki hata saa moja. Yani yeye anasema tu kama umekosea anakukosoa hapo, lakini hiyo kukosoa yake ni ya upendo. Si ati alikuwa anakukosoa kwa ubaya. Anakuambia haya rekebisha, sawa basi. Hivi, umeona? So unajipata umejifunza pale ulikuwa umekosea na tena unarekebika. Baadaye kama haufuati njia anakufuta kazi. Lakini alikuwa na upendo huo ambao ni mkuu sana. Na pia kitu kingine ilikuwa inanitoa machozi sana. Yani nilikuwa follower wake mkubwa sana. Sijui kwa Kiswahili unasemaje. Nilikuwa na follow sana. Yani alikuwa anapenda watu maskini, yani unaona mpaka amenyenyekea, anakaa chini barabarani, amekaa na mama, anasema mama, naomba nikae nawe hapa nipige picha. Mimi sijawahi ona kitu kama hicho kwa president chini, yani pale watu wanakanyaga kwa miguu. He was so humble, you know. Yani kama Yesu. Yani alikuwa amejishusha. Si kama wenye let's say wewe ni boss, yani hata uwezi jishusha. Alikuwa mfano mzuri sana wa kujishusha chini. Yani Mungu ambariki na bariki familia yake yote. Tunampenda, tutakumiss baba. Pale umeenda, Mungu aendelee yani akuweke mahali pema peponi na familia yako. Mungu pia aisimamie na ipiganie vile wewe ulipigania nchi, na Mungu pia atetee familia yako kwa hiyo nchi. Mbarikiwe sana. Kwa miaka hii mitatu nimekaa Tanzania, kwa kweli nimeona tofauti. Tumeondoka hapa 2016, tuliondoka wakati viongozi wengine hapo Tanzania. So kwa kweli nimeona difference ya uongozi wa Magufuli na uongozi wa watu wengine waliokuwa wametangulia. Ameongea pastor, ameongea kuhusu utendaji kazi. Kwa ni ukweli watu kazini wanafanya kazi, ni ukweli siku hizi Tanzania walikuwa wanafanya kazi. I hope wataendelea kufanya hivyo. Ukienda ofisini ni ukweli watu wanakuwepo kuanzia asubuhi
mpaka jioni na wanafanya kazi. Nidhamu kweli ipo. Kwa hiyo siku hizi hata ukipeleka vitu vyako unataka wakufanyie, ni ukweli wanafanya kazi. Hii yote ni kwa sababu ya Magufuli, kwa sababu I've been there before na niliona watu walivyokuwa wanaenda wana clock in, wanaondoka na kuja clock out jioni, au na clock out asubuhi hiyo hapo wanaenda kupata tu mchana. Lakini Magufuli yeye alikuwa tofauti. Kwa kweli mimi experience, nimeona sijafanya kazi kwenye government, lakini afu nilikuwa naishi Kenya, lakini kwa moment ambazo kwenda Tanzania kwa kweli nilikuwa naona kuna tofauti kubwa sana. Oh, sorry. Okay, nimeona tofauti sana ya ku appreciate kazi ya Magufuli kwa miaka hii mitatu ambayo nilikaa Tanzania tangu 2016. Watu wanafanya kazi maofisini, sio kama zamani ambapo watu wanaenda kazini tu, wana clock in, wana clock out bila hata kufanya kazi. Siku hizo watu walikuwa wanaenda kazini, alafu wanafanya kazi na anafanya kazi kwa bidii kwa sababu wanaogopa kuwa responsible kwa behavior zao mbaya. Alafu pia kuhusu usafi, walikuwa wanasisitiza sana pale Dar es Salaam kuhusu kutupa takataka ovyo, kwa watu usitupe takataka. Magufuli na watu wake wanaangalia nini. Kwa hiyo watu hata behavior tu za kawaida zile improve. Watu walikuwa wanakuwa responsible na tabia zao. Usafiri. Nimeenjoy luxury ya vitu vya Magufuli. Nimepanda hizo mabasi mwendo kasi, nimepanda train wakati nikiwa Tanzania. So kama ni watu hapa wachache ambao wameenda Tanzania hivi karibuni na wao wame-experience vitu kama hivyo, mimi nime-experience sana. Tulikuwa tuna-enjoy. Mtoto wangu mvulana alikuwa anapenda sana kupanda mwendo kasi tukienda Dar es Salaam. Yote ni kazi ilikuwa ya Magufuli. Kwa hiyo personally nimeona sana tofauti ya Magufuli na alivyokuwa watu wengine. Huyu alikuwa ni mchapa kazi, mtenda kazi. Kama binadamu alikuwa na madhaifu kama binadamu yoyote yule, lakini kwa kuwa mtenda kazi na mfuatiliaji wa vitu anavyosema atafanya, ni ukweli alikuwa anafanya. Sio mwanasiasa ule ambaye anasema tu I'll do this but baadaye anakuja tu hapa tu Kiswahili anataka kura. Lakini huyu alikuwa anafanya ukweli. Watu wakilalamika ni ukweli anafuatilia. Ukilalamika watu kwa wanaonewa watendewi haki, Magufuli akisikia ni ukweli anafuatilia. Kwa hiyo kwa kweli hata mimi niliumizwa na kifo chake, nikasema I hope mambo kama hayo yataendelea Tanzania na itaendelea kuwa ni nchi ya haki, na watu watakuwa watu walizoea kuonea wanyonge, yani kama mama amefiwa, kama alikuwa anasema pasta hapa, hata nimeshaye kuona hiyo kitu ambao mama alikuwa amenyang'anywa kila kitu, alafu ameenda kulalamika kwa Magufuli. Magufuli akatake action immediately, na mtu ambaye anakuwa anafanya vitu vibaya hivyo anafuatiliwa na anapewa chake, na mama naye anapewa chake. So kwa kweli Magufuli alikuwa mtendakazi mzuri, sio malaika, sio nini, lakini kusema kweli utendakazi alikuwa yeye, sio maneno mengi, alikuwa ni mtu wa vitendo. Kwa hiyo ndio kitu ambacho pia tumejifunza. Mimi personally nimejifunza kwa ni vizuri sana kutimiza kitu unachosema, alafu kutokusema uongo, kwa sababu alikuwa anasema akisema atafanya hivi, kweli alikuwa anafuatilia. Bwana asifiwe. Bwana asiwe. Amen. Imeniwia actually, nilikuwa sijajua hata format inaendaje, lakini nadhani ukija umechelewa kidogo, na imeniwia ngumu kidogo pia kutotumia muda huu hafifu kuongea machache kuhusiana na rais wetu mpendwa ambaye amerejea kwa Bwana. Sasa Rais Magufuli ametufundisha uthubutu. Very symbolic, ile kujiamini kama Mwafrika na kuwa na vitu vyetu wenyewe kama Waafrika, kwa kusimamia hasa mabadiliko ya sheria za madini ili wenzetu wanapata mgawanyo wao, na sisi ambao tulibarikiwa na tuweze kupata mgawanyo wetu. So muda ambao alitumia kina Kabudi na watu wengine kureview hiki kitu ambacho sasa kinakuwa ni blueprint ambayo itashape maisha ya baadaye na kwa watu wetu na vijana wetu na uzao wetu kupata lile pato lao, ni kazi ambayo waliofanya groundwork, na it didn't come easy. There was policy and policies, dialogue and dialogue, back and forth, going back and forth. Wakarudi huku wakakaa, then at the end of the day kilichopatikana leo ambacho ndio sasa kinakuwa ni
blueprint ya kushape sheria madini ambayo kizazi kijacho cha Tanzania kitafaidi. Hawa ndio wali think tank. Tangu unapoingia uwanja wa ndege wa Julius Nyerere sasa, you see changes. Na si kwa sababu tu yeye aliasisi uwanja wa Julius Nyerere hiyo phase 3, lakini kwa sababu ilikamilishwa kwa yeye kufuatilia. Ile nyumbani, if you've done a business or two, you'll understand kwamba ile culture yetu ya lay back a little bit, mtu namwambia fanya yake akifanyiki, kesha akifanyiki, alikuwa mtu ambaye anafuatilia. It has to be done. Na anakwenda mkoa kwa mkoa na things are getting done. Sasa tuna tangible things ambacho anakiachia kizazi hiki. Juzi actually nilikuwa naangalia tangu akiwa University of Dar es Salaam baada ya kuwa na hiyo cardiomegaly, issue ya moyo. And then I that kind of struck me kwamba this was a humble child from Chato with a moyo ambao uko very defective, but he sacrifices all for the betterment of his country. So you know you're limited in terms of your build, in terms of a very important organ, a vital organ, as we call like in the medical field, in the clinical field where I belong. But he continued to battle every day, because that's all he knew, battling every day for the betterment of others. During the last day, actually, he tended to say, tutakufa. And a lot of people actually did not dig it, pretty much what it meant. Actually, he knew that's what was all his life. I mean, from when he was at the University of Dar es Salaam, going for his master's, he was diagnosed, went for major surgery and came back. And I believe there's doubters out there who say, with your heart, you cannot be a president, you cannot be a minister, but he went for the 61 years they have lived, very meaningful. So I join you fellow Tanzanians and Kenyans and all friends of Tanzania to eulogize him and celebrate a well-lived life. 61 years of a wonderful man who was blessed to be my fellow Tanzanian. So we can mention a few. Actually, Professor Lumumba from Kenya, I've mentioned, put him out there. It's one of the icons in African politics because of what he's made African to be. People who talk about him here, but they believe of it. I mean, taking that sense of belief for every African child who can believe that they can live up to the height of their dreams and become whatever they can be. Making tangible things that we see here in Dallas, skyscraper, I mean, talking about highways, flyover. He stood for it. He believed in it. They can make Tanzania to be like some of the biggest cities here. And from what the foundation work where, we're heading there. So I stand here before you to eulogize him and also just recognize what a wonderful 5 years of his legacy has been and celebrate his life, actually. Not only mourn, but these icon figures come once in a generation. They come and do some groundwork and then they just do it and leave. So nimesimama kwa ajili ya kumwomboleza na kumshukuru Mungu kwa maisha ya miaka yake 61 ambayo ametoa sacrifice kubwa si tu kwa ajili yake, lakini mara nyingi unapoondoka they don't recognize you, but there's a flyover from Ubongo flyover. I have some of my vijumba huko viko. So I'll be remembering him as a step on Julius Nyerere International. It was his accomplishment. So we could have taken years and years, maybe lack of funds, but he made sure that the funds that was given to the government was directed to and to his fullest accomplishment. So tumempoteza kiongozi ambaye he meant so much for the generation aliyofanya vijana wajiamini. Today Mama Ngoma anaweza kaambia watoto wake, they can go out there and ambia watoto wake, this was an African president who believed in it. These kids are kids who grew up here, can go back and say, yeah, there was an iconic president years to come. We know Nyerere, we know, but he's right up there. God, namshukuru Mungu sana kwa maisha yake. 61 years, every ministry that they've led, ujenzi, ardhi, have left prints of his good work na utendaji. And that's pretty much what promoted him up there, because nobody knew Magufuli was not the richest candidate out there, but because of his hard work. Na ndicho ambacho anatufundisha kwamba we can do everything we can do kama wa Afrika na tukajiamini na kufika kwenye higher stratosphere.
Kwa tunamshukuru Mungu sana. I figured I should say something. I just don't want to walk in here and just say, hey, eulogize him. I pray that my kids will live to, will one day go to Dar es Salaam and we'll see tangible images of what is meant for the country and laying the groundwork for the better tomorrow for Tanzania. Asanteni sana. Mungu abariki. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na mengi ambayo naweza kukumbuka Mheshimiwa Rais, lakini matatu muhimu tu ambayo kwangu yamekuwa ya muhimu sana na ambayo nitajifunza kupitia hayo. Kitu cha kwanza, kuanzia shuleni tulikuwa tunajifunza makao makuu ya Tanzania yako wapi, toka alivyotamka baba wa taifa Nyerere. Tumefanyia mitihani, tunajaza Dodoma, lakini imekuja ukamilishwa sasa baada ya miaka mingi. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana ambacho nitamkumbuka kwa kuthubutu kufanya hicho. Kitu cha pili ni madini. Kwa kweli kwenye mambo ya mali asili amefanya kazi kubwa sana. Ni kazi ambayo ndugu zetu Western waga waipendi. Kama sisi nafuata history ya Kongo kwa sababu ni original wazazi kutoka kule. Kwa hiyo ninajua kama Kongo, na sidhani lini itapata amani, ni kwa sababu ya madini. Hakuna kitu kingine watawaletea vita vya wenyewe kwa wenyewe, lakini chanzo kikubwa ni madini. Na kitu alichofanya Magufuli kwa ajili ya Tanzania ni kitu kikubwa sana. Hakuna rais kwa kweli ambaye anaweza kufanya kule Afrika akakosa kuingia kwenye mgogoro mkubwa na hawa ndugu zetu. Unapogusa madini au unapoomba haki yako labda 50 kwa 50, kwa sababu wenyewe wanataka kuchukua karibia 80, wewe baki na 20. Hilo ndio inakuwa lengo lao kubwa. Lakini unapoenda kuomba hata 50 kwa 50 wakati kitu ni chako, huaga ni vita kubwa. Kwa hiyo nitamkumbuka kwa hilo. Na kitu kingine cha tatu ni mradi mkubwa ambao ameuacha wa umeme. Kwa kweli ule ni mradi mkubwa sana. Na hiyo huaga ni vita nyingine kubwa na hawa ndugu zetu wapendagi maendeleo ya umeme. Kwa sababu wanajua umeme moja kwa moja utajenga viwanda, kuna vitu vingi utafanyia kuhusu umeme. Hilo tunaliona hapa. Ni kwa sababu ya umeme ndio hizi nchi zetu hapa zinavyoendelea. Kwa hiyo hawapendagi kuliona hilo linatokea katika nchi zetu za Afrika, lakini amethubutu hilo. Kajitoa maisha yake kama alivyokuwa anasema mara kwa mara, ninajitoa kufa kwa ajili ya nchi hii. Ni kweli amefanya hivyo. Kwa hiyo na mambo mengine mengi ambayo amefanya, nitamkumbuka. Alikuwa sijawahi kushabikia rais. Sijawahi kushabikia rais. Nimekaa Mwinyi, nimekaa Mkapa, nimeondoka wakati ya Kikwete, lakini hakuna rais ambaye nishawahi kushabikia na nilikuwa hata tayari kufa kwa ajili ya Magufuli. Kwa hiyo ni huzuni kubwa sana. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Lonely Nzali. Mimi binafsi nimeguswa sana na kifo cha Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli. Na kwa kumkumbuka tu nimepata bahati ya kuzunguka naye takriban mikoa 5 katika kampeni za kwanza za urais. Nikiwa na Sara Media, Star TV, sisi ndio tulikuwa tukifunga jukwaa na kufanya live zote za Magufuli nchi nzima. Pia nimebahatika kuedit video zote za kampeni
yake za nchi nzima chini ya katibu wake hizo ni alikuwa Abdalla Burembo. Kipindi na edit zile kazi nikaanza kupata nini ambacho alikuwa anazungumza. Amekuja kuapishwa kuwa rais kwa mara ya kwanza, nikaanza kuona alichokuwa akisema katika kampeni akikifanya katika vitendo. Ndani ya miezi mitatu tu nchi ilibadilika. Haijawahi tokea Tanzania. Kama mtu wa media tulikuwa tukienda wilayani tunapewa posho za kutosha, unapewa gari, posho kwenda kufanya kazi. Hiyo kitu ilibadilika mara moja. Kulikuwa kuna sababu watu wanapewa posho, malimbikizo ya posho pasipo kufanyia kazi. Wachache ambao tulikuwa tuelewi, tukaona ni kama ni rais mchumi anawabania watu. Baadaye tukaanza kuona zile fedha anazirudisha tena kwa wananchi, tena wale wa hali ya chini wasiokuwa na nafasi ya kupata ile hali ya juu. Kwa hiyo ni rais ambaye naweza nikasema tungerudi kwenye vitabu tungeweza kumuita ni kama wale manabii. Kitu kingine ambacho naweza kukikumbuka, tulikuwa tukimuenzi Nyerere kama Watanzania, kama baba yetu wa taifa. Katika viongozi wote waliopita hayupo aliwahi kumuenzi Nyerere kwa vitendo. Magufuli kafanya haya kwa vitendo. Kimojawapo ni kushawishi bunge la Afrika Mashariki kutumia Kiswahili kama lugha yetu ya Afrika Mashariki na Kati. Na kabla hajaondoka tumeona mpaka sasa East Africa tunayo passport ya East Africa, Kenya, Uganda na Tanzania. Unaweza ukaenda sehemu yote kwa kutumia passport hiyo. Karudisha makao makuu ya nchi yetu Dodoma. Haikuwahi kutokea. Wizara zote ninavyoongea hivi ziko Dodoma, sio Dar es Salaam tena. Labda ilikuwa imebakia Ikulu peke yake. Labda atakayefuata atatekeleza hayo na kukamilisha. So naweza nikasema huyu alikuwa ni kiongozi wa tofauti sana. Uchapakazi wake na afya yake vilikuwa ni vitu viwili tofauti. Ingekuwa ni wale viongozi wengine waliopita wangeenda kukaa sasa pale ndasema ngoja nimalizie maisha yangu hapa. Lakini mchana kutwa kucha alifanya kazi mguu kwa mguu. Nakumbuka kwenye madini kuna watu walipiga kelele baada ya kusema kwamba watu walipe kodi zile bilioni kadhaa. Kuna viongozi wakubwa wa siasa, sitaki kuwataja, walibishana na mheshimiwa. Lakini baada ya siku kadhaa wazungu wenyewe wakaja kukiri kulipa lile deni. Kitu ambacho hakijawahi kutokea. Leo tunasema mikataba inafanyika vizuri ya madini na tunaona kabisa kwamba tutakwenda kubenefit sasa kupitia madini hayo. Mimi ni mzaliwa wa Mwanza. Ardhi zinayotoka ndio yenye gold nyingi kuliko Tanzania nzima. Lakini kilichokwenda kutokea, wale walikuwa wanamaliza mikataba yao tunaachiwa mahandaki. Kwa sababu wamechimba urefu wa kwenda chini mkubwa, kule chini pako wazi. Kwa hiyo baadaye mvua zilikuwa zikinyesha, matetemeko ile hali zilikuwa zinatetemea. Hakuna benefit yoyote. Huyu mzee kasimama. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba hii ni legacy. Watu wamefariki sana Ziwa Victoria. Na naongelea experience ya mimi ninakotoka. Usafiri wa mtumbwi kwa zaidi ya masaa mawili matatu mtumbwi. Leo kajenga daraja la kutoka Mwanza mpaka kule Sengerema Busisi la kisasa kabisa. La Kigamboni ile ndogo. Kwa kama bilioni 8 za Tanzania kwa pesa ya Tanzania ya ndani. Sio ya mkopo. Tuna kila sababu ya kumwenzi mzee huyu na tutamkumbuka kwa mengi. Sema tu tuwaombe viongozi ambao wanashika nafasi zake waendelee kuenzi na kuendeleza vile vitu ambavyo alikuwa na maono navyo viweze kufikia pale. Shukuru. Kwa kweli kila mmoja amekiri na ameshare
jinsi ambavyo msiba wa rais wetu ambavyo umemgusa. Ninaamini na watu wote wanaotufuatilia kwenye mtandao, jambo hili pia limewagusa sana. Tunaendelea kumwamini Mungu ataendelea kutufariji kwa muda mrefu, kwa sababu sio jambo ambalo litatutoka kesho wala kesho kutwa. Na jambo la kumshukuru Mungu, kila mmoja anayezungumza kwa huko nyumbani wanatamani kuona rais ambaye tumempata atafanya yale ambayo Mheshimiwa Rais Magufuli alikuwa ameamua kuyafanya. Kwa hiyo angalau unaona kila mmoja anataka kuona mambo ambayo rais wetu ambaye ametutoka aliweza kuyasimamia. Ni kama kila mtu anataka kuona hayo yanafanyika. Portas amezungumza hapa, akasema yeye kwa kweli alikuwa tayari kufa kwa ajili ya rais. Na ni kweli, Portas alikuwa anampenda rais kwa kipekee kabisa. Na hili jambo najua kati ya watu ambao limewagusa sana, yeye ni mmoja wapo. Nashukuru. Kabla hatujaenda kuomba na kufunga, kuna mtu mwingine pengine na jambo la kuzungumza, mwenyekiti unataka kuja kusema chochote? Okay. Basi baada hapo nitakwenda kufunga kwa maombi, alafu sasa tutakuja kwenye kusaini kitabu. Kama haujasaini kitabu cha rambirambi, then itakuwa ni time ya kusaini kitabu cha rambirambi, na kitabu hichi kitakuwa open hapa ofisini kwetu kwa wiki nzima mpaka Jumapili, siku ya Pasaka ndio tutakuwa tumefunga sasa mlango kwa ajili ya rambirambi, na kitabu tutakituma ubalozini kwa ajili ya kumbukumbu za kule. Bwana Yesu asifiwe. Basi tusimame, we can stand up and pray. Tuombe. Baba na Mungu wa rehema, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu mkubwa, tukikushukuru Mungu kwa jinsi ambavyo umesimama na taifa zima la Tanzania na Afrika kwa ujumla, tangu pale tuliposikia habari za kuondokewa na rais wetu mpendwa, rais ambaye alibadilisha sura ya Tanzania na Afrika, rais ambaye aliwawezesha marais wengine wa Afrika kujitambua ya kwamba Afrika tunaweza, rais ambaye aligusa mioyo ya watu wengi, watu kutoka mataifa mbalimbali, wanaojua na wasiojua Kiswahili, walikuwa wanafuatilia kila jambo ambalo Mheshimiwa Rais alikuwa akifanya. Lakini Mungu ulijua ya kwamba tarehe 17 ya mwezi wa 3 taifa letu litapokea habari za huzuni za kuondokewa na rais. Tunakushukuru Mungu kwa jinsi ambavyo umesimama na rais wetu kwa miaka 61. Ni jambo la kukushukuru sana. Na sasa Baba, tunaomba endelee kuwafariji watu wote. Fariji mke wa marehemu rais wetu Mama Janet, familia yake, watoto wake, ndugu na jamaa wote ambao wametoka katika eneo moja na Mheshimiwa Rais. Tunaomba kwa ajili ya watu wote wa Chato na wa Tanzania kwa ujumla, ya kwamba Mungu ukaendelee kuwafariji, ukaendelee kusimama nao katika kipindi hiki cha majonzi. Hatujui tutakimaliza lini. Lakini Mungu, tunakushukuru pia kwa ajili ya rais mpya Mama Samia Suluhu, rais ambaye Bwana umempa dhamana ya kutuongoza kuanzia siku ile ya tarehe 17 na kuendelea mbele.
Mungu, kama ulivyomwahidi Yoshua, ukamwambia Yoshua, kama nilivyotembea na Musa ndivyo nitakavyotembea na wewe. Usiogope, uwe na moyo wa kishujaa, kwa sababu wewe ndio utakaye waingiza wana wa Israeli katika nchi ya Kanaani. Tuna njozi kubwa watu kutoka Tanzania na Afrika ya Mashariki na Afrika kwa ujumla. Baba, tunaamini ya kwamba utamtumia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu kutufikisha kwenye njozi zetu katika jina la Yesu. Endelea kumpa roho ya hekima, maarifa na ufahamu. Endelea kumweka karibu na watu wote kabisa ambao watakuwa msaada katika kipindi hiki. Mwinulie watu watakao mheshimu, mwinulie watu watakao mtii, mwinulie watu wa kila namna ambao watamsaidia kuhakikisha ndoto alizokuwa nazo rais wetu Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli zinakwenda kutimia. Baba, tunakushukuru sana. Tunalibariki na kulitukuza jina lako. Tunapoendelea kusaini kitabu hiki cha maombolezo, tunaomba Bwana uwe pamoja nasi. Endelea kwa faraja, endelea kwa mlinzi, endelea kwa kiongozi wa kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa watu wote wanaotufuatilia kwa njia ya YouTube na Facebook Live. Bwana, tunaomba endelee kwa fariji, endelea kusimama nao katika kipindi hiki kigumu. Tunakushukuru Mungu kwa sababu hutatuacha wala utatupungukia. Utakwenda nasi kila tuendapo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Basi tumefika mwisho wa programu yetu. And now, if you are not yet signing the book of condolences, now is the time. Bishop, you can have a time to sign the book. Yeah. Na watu wengine wote kabisa, karibuni hapo tusaini kitabu. Na mtumishi wa Mungu Naziri ataendelea na zoezi la kupiga picha. Kifo popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Henda vita umeimaliza, simanzi zimetawala, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli kweli tutaona Mungu akiona. Tuonane bandarini kule.
bandarini kule. Kifo, 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 popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Nenda, vita umeimaliza. Simanzi zimetawala, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli, kweli, tutaona Mungu akiona. The one thing I'm telling other managers right now is to try Monday.com. Monday.com is a platform. Nalifuta chozi kushoto, kulia latiririka, maumivu moyo wa moto, nafsi yatatarika, vilio wakubwa watoto, yowe zinasikika, wanyonge zetu changamoto, wapi zitashikika. Umelala yo, baba umelala we, nenda we, Magufuli nenda we, tulikupenda, Mungu kakupenda zaidi, baba nenda we, baba nenda we. Yani baba, tutakukumbuka kwa mazuri yako. Sema baba, tutakukumbuka kwa upendo wako. Kuna muda nalegea nakosa power, nasema no God no, hii so sawa. Mbona kuna wengi tu walipaswa kwenda, unanijibu no, huyu nilimpenda. Umempenda Joni, umemchukua Joni, umetoa chatoni, so alfajiri so jioni, tukifikicha mboni kule mbele atoni. Mungu akulaze baba mahali pema peponi. Kweli vyema havidumu, ni machozi na uchungu, ni ghafla, ni ghafla. Asante kwa kujenga Tanzania imara. Nena, nena ulale, ulale salama, pumzika baba, ulale salama, kazi umeifanya, ulale salama, tutakuenzi daima, ulale salama. Huzuni imetawala, jembe Tanzania limetutoka, yani kama mashara. Leo taifa tunahuzunika, baba uende salama, tutakukumbuka sana, akupake Maulana. Amina. miundombinu tumeona, elimu bure tunasoma, makao makuu kwetu Dodoma, umetupa heshima baba.
eti njia yetu ni moja. Umetangulia, si tunafuatia, tunajikongoja. Taifa la umia, tunakulilia. Jasiri tena mahiri ametutoka, jasiri mwenye akili ametutoka, Magufuli wewe ameondoka. Let's dance and start, let's dance for a while. Heaven come. Msiba huu ni mzito sana, unagusa kila mtu. Msiba huu ni mzito sana, unagusa kila mtu. Ukitaka kuzuia machozi yasitoke, inashindikana. Ukitaka kuzuia machozi yasitoke, inashindikana. Tanzania tunalia, tunakulilia. Wanafunzi na walimu tunalia, tunakulilia. Wachungaji na mashehe wanalia, tunakulilia. Majaneti na watoto wakulilia, tunakulilia. Baba Samia Majaliwa, tunakulilia. Mawaziri na wabunge wote, tunakulilia. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you. Elton John, on the right there. Elton John, who will be singing with his partner David Furnish beside him. Elton John, who the princess at the funeral of Versace was comforting, and George Michael, the singer, on the right with the beard. Elton John, who's rewritten his famous song Candle in the Wind, that was written for Marilyn Monroe, for today. Few words specially written a few days ago. Grow in our hearts, you are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills,
Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, those empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you've brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Goodbye, English road, from a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, English road, from a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. The tribute will now be spoken by the Earl Spencer. Diana, Princess. This beachfront Verbo is about to become part of an unforgettable vacation memory. The moment when so much anticipation, and maybe just a little craziness, finally gets the room to run. But this moment didn't begin with a mad dash. It began with a tap, when the family booked their summer vacation early on Verbo.
Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania, jina lako ni tamu sana. Nilalapo na kuota wewe, niamkapo ni heri mama we. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania, ninapokwenda safarini kutazama maajabu, biashara nayo makazi, sitaweza kusahau mimi mambo mema ya kwetu kabisa. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania, jina lako ni tamu sana. Jina lako nakuta wewe, niamkapo ni heri mama we. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Tanzania, Tanzania, ninapokwenda safarini kutazama maajabu, biashara nayo makazi, sitaweza kusahau mimi mambo mema ya kwetu kabisa. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Priceline works with top hotels to save you up to 60%. These are all great. And when you get a big deal, Nalifuta chozi kushoto, kulia latiririka, maumivu moyo wa moto, nafsi yatatarika, vilio wakubwa watoto, yowe zinasikika, wanyonge zetu changamoto, wapi zitashikika. Umelala yo, baba umelala we. Nenda we, Magufuli nenda we. Tulikupenda, Mungu kakupenda zaidi. Baba nenda we, baba nenda we. Yani baba, tutakukumbuka kwa mazuri yako. Sema baba, tutakukumbuka kwa upendo wako. Kuna muda nalegea nakosa power, nasema no God no, hiso sawa. Mbona kuna wengi tu walipaswa kwenda, unanijibu no, huyu nilimpenda. Umempenda Joni, umemchukua Joni, umeitwa chatoni, so alfajiri so jioni, tukifikicha mboni kule mbele ya toni. Mungu akulaze baba mahali pema peponi. Ni machozi na uchungu, ni ghafla, ni ghafla. Asante kwa kuichenga Tanzania imara. Nena, nena ulale, ulale salama. Umzika baba, ulale salama. Kazi umeifanya, ulale salama.
tumeona, elimu bure tunasoma, makao makuu kwetu Dodoma, umetupa heshima Baba. Eti njia yetu ni moja, umetangulia, si tunafuatia, tunajikongoja, taifa la umia tunakulilia. Jasiri tena mahiri, ametutoka, jasiri mwenye akili, ametutoka. Magufuli wewe, ameondoka, simanzi Tanzania, ametutoka. Ina maana mapambano kikomo ndio yamefikia, vuta ni kuvuta, historia inakwenda kubakia. Kila ulimi kifafa umeshikwa, hauwezi kusema, hauwezi kuteta. Daima ulisema tukuombee, ila mauti yamevikwa taji dhidi ya dua. Daima tutakukumbuka shujaa wetu. Jioni jua limezama, umetangulia, unalesa